Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti different types of simple machine maashinoota sasalphoo garagara force multipliers baay'istoota humnaa speed multipliers baay'istoota saffisaa fi direction changers jijjiirtota kallattii fakkeenyotaan dabaaluun ni ilaalla. Akkasumas mechanical advantage and velocity ratio faayidaa mekaanikaalaa fi ratio ariitii activity 5.1 mechanical advantage gocha shantuqaa tokko faayidaa mekaanikaalaa activity 5.2 velocity ratios gocha shantuqaa lama ratio ariitii bal'inaan kan ilaallu ta'a. Different types of simple machine akaakuuwwan maashinoota sasalphoo. There are 6 different types of simple machines. Akaakuuwwan maashinoota sasalphoo jaatu jiru. Inclined plane bal'insa balakaa, lever fonqolcha, wedge qottoo, wheel and axle wheelii fi ulee isaa, screw pulley inni kun lever fonqolchaa, inni kun pulleyidha. Inclined plane bal'insa balakaati, inni kun screwdha, inni kun wedge qottoo, inni kun ammoo wheel and axle wheelii fi ulee isaati jechuudha. Simple machine can be split into 2 groups. Maashinoonni sasalphoon iddoo lamatti qoodamuu danda'u. Wedges and screws can be thought of a special kind of inclined planes. Qottoo fi screwin bal'insa balakaa gosa addaa jedhamu. Pulleys and the wheels and axles can be considered to be special kind of levers. Pulley, wheelii fi uleen isaa fonqolcha gosa addaa jedhamu. No matter which type of simple machine we deal with, they will fit into one or more of the following categories. Akaakuun maashinaa nu ilaallu akaakuu kamuu ta'u faayidaan isaa faayidaalee armaan gaditti tarreeffaman keessaa yoo xiqqaate tokko ta'a. Force multipliers baay'istoota humnaa maashinoota humna baay'isan. These are machines designed so that the load is greater than the effort. Maashinoonni kunniin maashinoota ba'an humna sochooftuu caalu qabaniin tolfamanidha. Kana jechuun maashinoota ba'aa guddaa humna sochooftuu xiqqaan ol kaasuu danda'anidha jechuudha. This is only possible if the load moves through a smaller distance than the effort. Inni kun kan danda'amu yoo ba'an fageenya xiqqaa humna sochooftuu irra deemedha. Kana jechuun yoo fageenyi ba'aan deemame xiqqaa ta'ee fageenyi humna sochooftuun deemame ammoo guddaa ta'edha jechuudha. Schematic of force multiplier fakkii baay'istuu maashinii humnaa argisiisuudha. Inni kun work input humna sochooftuu baay'isuu fageenya humna sochooftuutiin deemame kallattii kanaan kan dalagaa'u work input dalagaa ciicataa jedhama jechaadha. Work output dalagaa bu'aa dalagaa maashiniin dalagaa'u load times distance moved by load. Asitti loadii ta'uu qaba. Ba'aa baay'isuu fageenya ba'aadhaan deemame. Maashiniin kun baay'istuu humnaati. Baay'istuu humnaa ta'uudhaaf humni sochooftuu ba'aa irra xiqqaa ta'uu qaba. Fageenyi humni sochooftuun deemame garuu fageenya ba'aan deemame caaluu qaba jechuudha. Inni kun force multiplier jedhama jechuudha. Notice the load is greater than the effort. Ba'aan humna sochooftuu caala. Akkuma asirraa arginu ba'aan inni kun dheeraadha. Dheerinni isaa kun ba'aan guddaa ta'uu argisiisaa jechuudha. Ba'aan humna sochooftuu effort isa kana ni caalaa jechuudha. Load is greater than effort. Maashinii baay'istuu humnaa ta'eef jechuudha. Kanaaf maashinii baay'istuu humnaa keessatti ba'aan humna sochooftuu ni caalaa jechuudha. Fakkeenyaaf humni sochooftuu niwutanii 30 yoo ta'e ba'aan niwutanii 30 ol ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf 60 fa'a ta'uu danda'a jechuudha.
Kanaaf humni sochooftuu ba'aadhaa gadi. Ba'aan humna sochooftuu ni caala. Maal keessatti? Force multiplier. Maashinii force multiplier yookiin baay'istuu humnaa ta'e keessatti jechuudha. Wanti biraa wanti nuti hubachuu qabnu, but the distance moved is smaller. Fageenyi ba'aadhaan deemame garuu xiqqaadha. Asirratti akkuma argitan fageenyi ba'aadhaan deemame xiqqaadha. Fageenyi humna sochooftuutiin deemame ammootu guddaadha jechuudha. Kanaaf ba'aan humna sochooftuu caalaa garuu fageenyi ba'aan deemame xiqqaadha jechuudha. Speed multipliers baay'istoota saffisaa maashinoota saffisa baay'isan. These are machines designed so that the distance moved by the load is greater than the distance moved by the effort in the same time. Maashinoonni kunniin maashinoota fageenya ba'aan deemame fageenya humna sochooftuun deemame caalaa qabaachuun tolfamanidha. Maashinoota humna sochooftuu fageenya gabaabaa deemame fayyadamuun ba'aa fageenya dheeraa adeemsisuu danda'anidha. This is only possible if the load is a smaller force than the effort. Inni kun kan danda'amu yoo ba'aan humna sochooftuutii gadi ta'edha. Kana jechuun large effort humna sochooftuu guddaa irratti dalageessuudhaan fageenya humna sochooftuun deemame xiqqaa deemsisuudhaan ba'aa xiqqaa fageenyi ba'aadhaan deemame guddaa yoo ta'edha jechuudha. Inni kun speed multiplier jedhama jechuudha. Saffisa baay'isaa jechuudha. Kana jechuun maashina kanarratti work input dalagaa ciicataa gamanatti humni maashinii irratti dalagaa'u humni sochooftuu guddaa yoo ta'u fageenyi humni sochooftuun deemame xiqqaa ta'a jechuudha. Work input dalagaa bu'aa ba'aan xiqqaa ta'ee fageenyi ba'aadhaan deemame garuu guddaa ta'a jechuudha. Inni kun speed multiplier jedhama jechuudha. Akkuma asirraa mul'atutti large effort humna sochooftuu guddaa, small distance fageenya humna sochooftuun deemame xiqqaadha jechuudha. Small load ba'aan xiqqaa yoo ta'u large distance fageenyi ba'aadhaan deemame garuu guddaa ta'a jechuudha. Figure schematic of speed multiplier. Fakkii baay'istuu saffisaa agarsiisu. Notice the load is smaller than the effort but the distance moved is greater. Hubadhu ba'aan humna sochooftuu caalaa xiqqaadha. Ba'aan humna sochooftuu caala xiqqaadha. Humni sochooftuu guddaadha jechuudha. Garuu fageenyi ba'aadhaan deemame guddaa yoo ta'u fageenyi humna sochooftuutiin deemame ammootu xiqqaadha jechaadha. Fageenyi ba'aadhaan deemame guddaa yoo ta'u fageenyi humna sochooftuutiin deemame xiqqaadha. Humna sochooftuu guddatu irratti dalagaa fageenyi humna sochooftuun deemame garuu xiqqaa ta'a jechuudha. Work output keessatti ba'aan xiqqaa yoo ta'u fageenyi ba'aadhaan deemame guddaa ta'a jechuudha. Maaliif work input is equal to work output. Dalagaan ciicataan dalagaa bu'aa wajjin wal qixaa jechuudha. Effortiin si'a guddaa ta'u loadiin xiqqaa ta'ee distance moved by loadiin kun inni kun guddaa ta'a jechuudha. Inni kun guddaa si'a ta'u inni kun ammoo xiqqaa ta'a jechuudha. Direction changers jijjiirtota kallattii. Direction changers jijjiirtuu kallattii. These are machines designed so that the load is moved in a different direction to the effort. Maashina ba'aan kallattii addaa humna sochooftuutiin akka socho'uuf gargaaruun tolfamedha. A schematic of direction changer. Fakkii jijjiirtuu kallattii agarsiisu. Notice the load is moved in a different direction to the effort. Hubadhu ba'aan kallattii humna sochooftuutiin adda ta'een socho'a. Work input dalagaa ciicataa. Work output dalagaa bu'aa. Effort humna sochooftuu kallattii kanaan itti dalaga'ee distance moved by effort fageenya humna sochooftuutiin deemame. Load ba'aadha. Distance moved by load. Maashiniin kun jijjiirtuu kallattiitii jechuudha.
Depending on how they are designed, some machines can act as both force or speed multiplier and direction changers. Haala itti bocaman yookiin tolfaman irratti hundaa'uun maashinoonni baay'istuu humnaa yookiin baay'istuu saffisaa fi jijjiirtuu kallattii ta'uu danda'u. However, a machine cannot multiply both the force and the speed at the same time. Garuu maashinni si'a tokkotti baay'istuu humnaatii fi baay'istuu saffisaa ta'uu hin danda'u. This would mean the work output would be greater than the work input. Maashiniin si'a tokkotti baay'istuu humnaa fi baay'istuu saffisaa ta'a jechuun dalagaan bu'aa dalagaa ciicataa irra guddaadha jechuudha. Inni kun immoo seera gitaamummaa anniisaa cabsa. Kanaaf maashiniin si'a tokkotti humnaa fi saffisa baay'isu hin jiru. Maashiniin humna baay'isuu danda'a akkasumas si'a tokkotti kallattiis jijjiiruu danda'a. Saffisas baay'isuu danda'a si'uma sanitti kallattiis jijjiiruu danda'a. Garuu si'a tokkotti saffisa baay'isuu akkasumas humna baay'isuu hin danda'u jechuudha. Mechanical advantage and velocity ratio. Bu'aa makaanikaalaa fi ratio ariitii. Some machines are more effective than others. Maashinoonni isaan gariin ni caalu yookiin inni tokko isa biraarra bu'aa qabaa jechuudha. One type of force multiplier might be able to move 100 Newton load when 20 Newton of effort is applied. Maashiniin baay'istuu humnaa ta'e tokko ba'aa niwutonii 100 yoo humni sochooftu niwutonii 20 irratti dalagaa'e sochoosuu yookiin deemsisuu danda'a. Another might be able to move a 500 Newton with the same effort. Maashiniin biroo immoo humna sochooftu walqixa ta'een niwutonii 20 jechuudha ba'aa niwutonii 500 deemsisuu danda'a. It is not just a simple case of the greater the load that can be moved, the better the machine. There are a number of other factors. Kana jechuun ba'aa guddaa ol kaasuun qofti maashinicha gaarii hin taasisu. Wantoonni biroonis ni jiru kan maashinicha gaariidha jechisisuu danda'an jechuudha. However, there are two terms that are often used to compare different machines. Maashinoota garaagaraa wal dorgomsiisuuf yeroo hedduu wantoota yookiin termoota lama fayyadamna. These are mechanical advantage and velocity ratio. Isaanis faayidaa makaanikaalaa fi ratio ariitiiti. Mechanical advantage. Actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage. Faayidaa makaanikaalaa dhugoo fi faayidaa makaanikaalaa yaaddoo. The term mechanical advantage refers to the ratio between the load and the effort. Faayidaa makaanikaalaa ratio ba'aa fi humna sochooftuuti. Ba'aa humna sochooftuutiif hiruudhaan kan argamudha jechuudha. Faayidaan makaanikaalaa maashinii fayyadamuun argamu ratio ba'aa fi humna sochooftuuti. For example, if a machine moves a 400 Newton load, when an effort of 100 Newton is applied, the mechanical advantage is 4. Fakkeenyaaf yoo ba'aa niwutonii 400 humna sochooftu niwutonii 100 irratti dalageessuun sochoofte faayidaan makaanikaalaa 4 ta'a. In other words, you get 4 times the force out of the machine. Jecha biraatiin maashinii irraa humna 4 baay'ate argatta. Fakkeenya kanarraa maashinii tokko fayyadamuun ba'aa niwutonii 400 sochoosuuf humna sochooftu niwutonii 100 qofa akka nu barbaachisu hubannaa. Haala kana keessatti maashinichi humna baay'isee jira jechuu ni dandeenya. Kanaaf faayidaan maashinii kana fayyadamuun argame humna sochooftu 4 baay'isuudha. Humni sochooftu 4 baay'ate jechuudha. Mechanical advantage can be calculated using the following equation. Faayidaan makaanikaalaa hima armaan gadii fayyadamuun shallagamuu danda'a. Mechanical advantage is equal to load over effort. Faayidaan makaanikaalaa walqixa tahaa ba'aa irra humna sochooftu. Mechanical advantage is equal to load over effort. Faayidaan makaanikaalaa walqixa tahaa ba'aa irra humna sochooftu. Mechanical advantage has no units since it is a ratio. Ratio waan ta'eef faayidaan makaanikaalaa unity hin qabu. Faayidaan makaanikaalaa lakkoofsa qulqulluu dimensionii hin qabnedha. Kanaaf faayidaan makaanikaalaa unity hin qabu.
If the mechanical advantage is 1, this means that the effort equal to the load. Faayidaan makaanikaalaa tokko yoo ta'e humni sochooftu ba'aadhaa wajjin wal qixa. If the mechanical advantage is 2, the load is twice the effort. Faayidaan makaanikaalaa 2 yoo ta'e ba'aan dachaa humna sochooftu ta'a. And if the mechanical advantage is 0.5, the load is half the size of the effort. Yoo faayidaan makaanikaalaa 0.5 ta'e ba'aan walakka humna sochooftuuti. Mechanical advantage is most frequently used to compare force multipliers. Faayidaan makaanikaalaa yeroo hedduu baay'istuu humna wal bira qabanii ilaaluuf yookiin wal dorgomsiisuuf oola. If the mechanical advantage is greater than 1, the machine can be considered a force multiplier, as the load is greater than the effort. Yoo faayidaan makaanikaalaa tokkorra guddaa ta'e yookiin tokko ol ta'e maashinichi akka baay'istuu humnaatitti ilaalama. Ba'aan humna sochooftuu waan caaluuf jechuudha. Kanaaf maashiniin faayidaa makaanikaalaa tokko ol qabu baay'istuu humnaati. Humna sochooftuu xiqqaan ba'aa guddaa sochoosuuf yookiin ol fuudhuudhaaf fayyada jechuudha. There are actually two kinds of mechanical advantage. Faayidaawwan makaanikaalaa akaakuu lamatu jiru. We have really been talking about actual mechanical advantage. Faayidaawwan makaanikaalaa nuti irraa haasa'aa jirru faayidaa makaanikaalaa dhugooti. Yeroo baay'ee kan irraa haasofnu faayidaa makaanikaalaa dhugooti. This compares the force you get out or load compared with what you put in or effort. Faayidaa makaanikaalaa kun humna maashiniin dalagaa'u yookiin humna maashinii irraa argamu fi humna sochooftuu yookiin humna maashinii irratti dalagaa'u wal dorgomsiisa. All machines also have an ideal mechanical advantage. Maashiniin kamuu faayidaa makaanikaalaa yaaddoo ni qaba. This is the mechanical advantage if there were no other energy losses. Inni kun faayidaa makaanikaalaa yoo anniisaan qisaasawu hin jiraatin maashiniin kennuudha. For example, no losses through friction, etc. Fakkeenyaaf qisaasawuun anniisaa humna rigataatiin yoo hin jiraatin akkasumas kanneen birootiin yoo hin jiraatin faayidaan makaanikaalaa maashinii irraa argamu ideal mechanical advantage jedhama jechuudha. For most of our calculation and examples, we will assume that there are no energy losses. Shallaggi hedduudhaaf akkasumas fakkeenyotaaf akka qisaasawummaan anniisaa hin jirretti fudhanna. In this case, ideal mechanical advantage is equal to actual mechanical advantage, and so there is no need to distinguish between the two. Haala kanaaf faayidaan makaanikaalaa yaaddoo faayidaa makaanikaalaa dhugoo wajjin wal qixa. Kana waan ta'eef faayidaawwan kana addaan baasuun ilaaluun hin barbaachisu. However, in the real world, ideal mechanical advantage is always greater than actual mechanical advantage. Garuu haala qabatamaa jiruun faayidaan makaanikaalaa yaaddoo faayidaa makaanikaalaa dhugoo irra guddaadha. Velocity ratio ariitii. The term velocity ratio refers to the ratio between the distance moved by the effort and the distance moved by the load. Ratioon ariitii ratio fageenya humna sochooftuun deemamee fi fageenya ba'aan deemameeti. For example, if an effort has to move 30 meters in order to move a load 3 meters, then the velocity ratio is 10. Fakkeenyaaf yoo humni sochooftu meetira 30 ba'aa meetira 3 sochoosuuf deeme ratioon ariitii 10 ta'a. Velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load. Ratioon ariitii wal qixa ta'a fageenya humna sochooftuutiin deemame irra fageenya ba'aadhaan deemame. Velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load. Velocity ratio is equal to, in this example, distance moved by effort is 30 meters over distance moved by load 3 meters. It gives us 10. Fakkeenya kana irratti fageenyi humna sochooftuutiin deemame meetira 30 hiruu fageenyi ba'aadhaan deemame meetira 3 30 3 yoorre 10 ta'a jechuudha. Meetiraan badaa 10 ta'a jechuudha. Ratioon ariitii yuunitii hin qabu.
Just like mechanical advantage, velocity ratio has no units since it is a ratio. Akkuma faayidaa makaanikaalaa reeshoon ariitii yuunitii hin qabu. Sababa reeshoo ta'eef jechuudha. If the velocity ratio is 1, this means that the effort and the load both move the same distance. Velocity ratioon tokko yoo ta'e humni sochooftuu fi ba'aan fageenya walqixa ta'e deeman jechuudha. If the velocity ratio is 2, then the effort has to move twice as far as the load, and if the velocity ratio is 0.5, then the load ends up moving twice as far as the effort. Yoo reeshoon ariitii lama ta'e fageenyi humna sochooftuu dachaa fageenya ba'aatiin fagaatee deemuu qaba. Akkasumas yoo reeshoon ariitii 0.5 ta'e ba'aan humna sochooftuu caalaa dachaan fagaatee deemaa jechuudha. Yookiin fageenyi ba'aan deemame fageenyi humna sochooftuun deemame dachaan caalaa jechuudha. Activity 5.1 Mechanical Advantage. Gocha 5.1 Faayidaa makaanikaalaa. Complete the following table. Gabatee armaan gadii guuti. Asirratti isa kana jechuudha. Effort humna sochooftuu, mechanical advantage faayidaa makaanikaalaa, load ba'aan kennamee jira jechuudha. Asitti kan jalqaba irratti humni sochooftuu kennamee jira, faayidaa makaanikaalaa kennamee jira, ba'aa barbaannaa jechuudha. A given effort 500 Newton, mechanical advantage 2. Humni sochooftuu Newtonii 500 kennamee, faayidaa makaanikaalaa 2tu kennamee jechuudha. Required load wanti nuti barbaannu ba'aa barbaannaa jechuudha. Solution furmaata mechanical advantage is equal to load over effort. Faayidaa makaanikaalaa walqixa ta'a ba'aa hiruu humna sochooftuutii jechaadha. Kanaaf faayidaan makaanikaalaa mechanical advantage is equal to load over effort. Faayidaan makaanikaalaa ba'aa irra humna sochooftuutii. Kanaaf irra tokko jechuu dandeenya. Then qaxxaamura yoo baay'isne tokko baay'isuu ba'aa ta'a jechuudha. 1 times load is equal to load mechanical advantage times effort. Kanaaf formula kana ta'a jechuudha. Load is equal to mechanical advantage times effort ta'a jechuudha. Load is equal to 2 mechanical advantage times 500 Newton effort. Ba'aan walqixa ta'a 2 baay'isuu Newtonii 500. Load is equal to 2 times 500 Newton. It gives 1000 Newton. Ba'aan walqixa ta'a 2 baay'isuu Newtonii 500 Newtonii 1000 ta'a jechuudha. B given effort 30 Newton, load 120 Newton. Isa kana baajennee fudhanne humni sochooftuu Newtonii 30, faayidaa makaanikaalaa hin kennamne, ba'aan Newtonii 120 jechuudha. Required barbaadamaan mechanical advantage faayidaa makaanikaalaa barbaannaa jechuudha iddoo kanatti. Solution furmaata mechanical advantage is equal to load over effort. Faayidaa makaanikaalaa walqixa ta'a ba'aa hiruu humna sochooftuu ta'a jechuudha. Mechanical advantage is equal to 120 Newton load divided by 30 Newton effort. Faayidaa makaanikaalaa Newtonii 120 hiruu Newtonii 30ti. Newtonii 120 gatii ba'aati. Hiruu Newtonii 30 gatii humna sochooftuutii jechuudha. Newtoniidhaan bada 120 30 yoo hirre 4 ta'a jechuudha. Kanaaf faayidaan makaanikaalaa 4 ta'a jechuudha. Iddoo kanatti 4tu guutamaa jechuudha. C isa kana jechuudha. Isa sadaffaarra jiru. Given effort is equal to 360 Newton, mechanical advantage is equal to 0.5. Kennama humni sochooftuu Newtonii 360, faayidaa makaanikaalaa 0.5 jechuudha. Asitti humni sochooftuu Newtonii 360, faayidaa makaanikaalaa 0.5 jechuudha. Required barbaadamaan load barbaadamaan ba'aadha jechuudha. Ba'aa barbaanna. Solution furmaata mechanical advantage is equal to load over
effort. Faayidaan makaanikaalaa walqixa tahaa ba'aa hiruu humna sochooftuu ta'a jechuudha. Kanarraa faayidaa makaanikaalaa jechuun mechanical advantage is equal to load over effort over waan jechuu ni dandeenya. Then cross baay'isna 1 times load is equal to load mechanical advantage times effort, mechanical advantage times effort ta'a jechuudha. Kanaaf load is equal to mechanical advantage times effort. Ba'aan walqixa tahaa faayidaa makaanikaalaa baay'isuu humna sochooftuu ta'a jechuudha. So load is equal to mechanical advantage times effort, which is equal to 0.5 mechanical advantage times effort 360 Newton. It gives 180 Newton. Kanaaf ba'aan walqixa tahaa faayidaa makaanikaalaa baay'isuu humna sochooftuutii jechuudha. Faayidaan makaanikaalaa 0.5 baay'isuu humni sochooftuu 360 Newtonidha jechuudha. 0.5 baay'isuu 360 180 ta'a jechuudha. Kanaaf 180 Newtonii ta'a jechuudha. Gatiin asii. D isa dhumaa kanaa jechuudha. Isa kana given kennamni load is equal to 1000 Newton, mechanical advantage is equal to 0.2. Ba'aan Newtonii kumatu kenname. Faayidaan makaanikaalaa 0.2 maal barbaanna jechuudha? Effort. Humna sochooftuu barbaannaa jechuudha. Barbaadaman humna sochooftuuti. Solution effort is equal to load over mechanical advantage. Humni sochooftuu walqixa tahaa ba'aa hiruu faayidaa makaanikaalaa ta'a jechuudha. Faayidaan makaanikaalaa walqixa tahaa ba'aa hiruu humna sochooftuuti. Kanaan booda qaxxaamura baay'isuu dandeenya. Tokko baay'isuu ba'aa ta'a walqixa tahaa faayidaa makaanikaalaa baay'isuu humna sochooftuu. Faayidaa makaanikaalaa baay'isuu humna sochooftuuti jechuudha. Kan nuti barbaannu humna sochooftuuti waan ta'eef hima gamanaa faayidaa makaanikaalaatiif hirraa, gamanas faayidaa makaanikaalaatiif hirraa jechuudha. Asii faayidaa makaanikaalaatiin bada. Humni sochooftuu walqixa tahaa ba'aa irra faayidaa makaanikaalaa ta'a jechuudha. Isa kanatti fayyadamnee humna sochooftuu barbaannaa jechuudha. Effort is equal to load over mechanical advantage. Humni sochooftuu walqixa tahaa ba'aa irra faayidaa makaanikaalaa ta'a jechuudha. So effort is equal to 1000 Newton load divided by 0.2 mechanical advantage. It gives 5000 Newton. Kanaaf humni sochooftuu Newtonii 1000 hiruu faayidaan makaanikaalaa 0.2 innis Newtonii 5000 kennaa jechuudha. Kanaaf ba'aan Newtonii 5000 ta'a jechuudha. Activity 5.2 Velocity Ratios. Ratio ariitii. Complete the following table. Gabatee armaan gadii gooti jedha. Distance moved by effort. Fageenya humna sochooftuutiin deemame meetiraan kennamee jira. 0.16 asitti 0.5 asitti ammoo 2tu kenname. Velocity ratio. Ratioon ariitii asitti 4tu kenname. Asitti homaan kennamne. Asitti 0.5 asitti ammoo 0.1 kenname. Fageenya baadhaan deemame asitti hin kennamne. Asitti 1.5tu kenname. Jidduu kanatti hin kennamne. Asitti ammoo 1tu kenname jechuudha. Isa kana A haa jennuuni. Isa kana ammootu B, isa kana C, akkasumas isa kana ammoo D haa jennuuni. A kan jalqabaa sarara jalqabaa kana keessa kan jiru A jennaani. A given distance moved by effort is equal to 0.16 meter. Velocity ratio is equal to 4 meter. Fageenyi humna sochooftuutiin deemame meetira 0.16. Ratioon ariitii 4. Required barbaadaman distance moved by load. Fageenya ba'aadhaan adeemame barbaannaa jechuudha. Solution
velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load. Reeshoon ariitii walqixa ta'a fageenya humna sochooftuutiin deemame hiruu fageenya baadhaan deemamee ta'a jechuudha. Kanaaf formulaa kanarraa distance moved by load fageenya baadhaan deemame barbaaduu qabna jechuudha. Velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load over 1 jechuu ni dandeenya. Then multiplying 3 cross 1 times distance moved by effort. Distance moved by effort is equal to velocity ratio times distance moved by load. Velocity ratio times distance moved by load. Kan barbaadaa jiru distance moved by load dha waan ta'eef over velocity ratio hima gamanaa velocity ratio of irraa hima gamanaas velocity ratio dhaaf irraa jechuudha. Kanaaf inni kun velocity ratio dhaan badaa jechaadha. Distance moved by load is equal to distance moved by effort over velocity ratio ta'a jechuudha. Hima kanatti fayyadamne distance moved by load fageenya ba'aadhaan deemame shallaynaa jechuudha. So distance moved by load is equal to distance moved by effort over velocity ratio, and our given distance moved by effort is equal to 0.16 meter. 0.16 meter divided by velocity ratio 4. So distance moved by load is equal to 0.04 meter. Kanaaf fageenyi baadhaan deemame walqixa ta'a fageenya humna sochooftuutiin deemame hiruu ratio ariitii ta'a jechuudha. Kennama irratti fageenyi humna sochooftuutiin deemame meetira 0.16 0.16 meetira hiruu ratioon ariitii 4 jechuudha. 4f hirraa kanaaf fageenyi baadhaan deemame meetira 0.04 ta'a jechuudha. Akkuma asirraa mul'atutti B isa lammaffaa kanaa jechuudha. Given distance moved by effort is equal to 0.5 meter. Fageenyi humna sochooftuutiin deemame 0.5. Distance moved by load is equal to 1.5 meter. Fageenyi baadhaan deemame meetira 1.5 jechuudha. Kanaaf maal barbaanna jechuudha? Velocity ratio. Required is velocity ratio. Ratio ariitii barbaanna jechuudha. Solution formata velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load. Ratioon ariitii walqixa ta'a fageenya humna sochooftuutiin deemame hiruu fageenya baadhaan deemamee ta'a jechuudha. From our given distance moved by effort is equal to 0.5 meter. 0.5 meter divided by distance moved by load, which is 1.5 meter. 1.5 meter, it gives us 0.33. Kanaaf ratioon ariitii walqixa ta'a fageenya humna sochooftuutiin deemame meetira 0.5 hiruu fageenya baadhaan deemame meetira 1.5 jechuudha. Meetirri meetiraan badaa 0.5 hiruu 1.5 0.33 kennaa jechuudha. Akkuma asirratti mul'atutti C isa kanaa jechuudha. Isa sadaffaarra jiru given distance moved by effort 2 meter, velocity ratio 0.5 meter. Fageenyi humna sochooftuutiin deemame meetira 2, ratioon ariitii 0.5, distance moved by load fageenya baadhaan deemame barbaannaa jechuudha. Required distance moved by load. Solution formata velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load. Formata ratioon ariitii walqixa ta'a fageenya humna sochooftuutiin deemame irra fageenya baadhaan deemame ta'a jechuudha. Kanarra distance moved by load is equal to distance moved by effort over velocity ratio. Fageenyi baadhaan deemame walqixa ta'a fageenya humna sochooftuutiin deemame hiruu ratio ariitii ta'a jechuudha. Distance moved by effort is equal to 2 meter divided by velocity ratio, which is 0.5. 2 divided by 0.5, it gives us 4.
distance moved by load is equal to 4 meter. Kanaaf fageenyi baadhaan deemame wal qixa ta'a. Fageenya humna sochooftuutiin deemame hiruu ratio ariitii ta'a jechuudha. Fageenyi humna sochooftuutiin deemame meetira 2 hiruu ratioon ariitii 0.5 jechuudha. 2 hiruu 0.5 4 kennaa jechuudha. Kanaaf fageenyi baadhaan deemame meetira 4 ta'a jechuudha. D da isa dhumaa kanaa jechuudha. Given distance moved by load 1 meter, velocity ratio which is 0.1, required distance moved by effort. Kennama fageenyi baadhaan deemame meetira 1, ratioon ariitii 0.1, required barbaadamaan distance moved by effort. Fageenya humna sochooftuutiin deemame barbaannaa jechuudha. Solution furmaata velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load. Ratioon ariitii wal qixa ta'a. Fageenya humna sochooftuutiin deemame hiruu fageenya ba'aatiin deemame ta'a jechuudha. Velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load dha jechuudha. Over 1 then cross baay'isuu dandeenya. 1 times distance moved by effort is equal to velocity ratio times distance moved by load ta'a jechuudha. Velocity ratio times distance moved by load. Kanaaf distance moved by effort yookiin fageenya humna sochooftuutiin deemame formula kanatti fayyadamneetiin argachuu dandeenya jechuudha. So distance moved by effort is equal to velocity ratio times distance moved by load. Distance moved by effort is equal to velocity ratio 0.1 times distance moved by load 1 meter. It gives 0.1 meter. Kanaaf fageenyi humna sochooftuutiin deemame wal qixa ta'a. Ratio ariitii baay'isu fageenya baadhaan deemame ta'a jechuudha. Kanaaf fageenyi humna sochooftuutiin deemame wal qixa ta'a. Kennama irratti ratioon ariitii 0.1 baay'isu fageenyi baadhaan deemame meetira 1 jechuudha. Yeroo waliin baay'atu 0.1 meetira ta'a jechuudha.